noite. Boa noite. Epá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mano, eu não sei o que fazer com este jogo. Ah, pois, chilar, é isso. É suposto chilar. Roy. Ali tem super mau. Olha, posso ficar só a ouvir esta música. It's pretty chill. It's pretty good. It's pretty good, bruh. Havia um spot onde eu queria ir. Olha, tem ali. No King Station, eu quero ir ali ao Collector. Acho que é Collector que se chama. I could go collecting some Collector Fox. Was not funny or smart. Anyway, die. Ah, man. Oi, matou-se. Desculpem, tossi. Sou um tossidor. Vai. Toma. Um tossitor. Um tosser. Um tossman. Anyway. A partir da... Acho que por lei, a partir da meia-noite já não estou doente. Acho que é assim que funciona. Mas posso estar errado. Maybe irritated. Então eu tenho uma coisa aqui aí para a direita. Epá, nunca soube mim. Ah, estás a ver? Tenho ali uma cena. Oh cão, o que é que estás a comer? Estou-te a ouvir. Peço desculpa. Ela normalmente porta-se bem. Onde é que está aquela portinha? É aqui acima, não é? Yeah. O que é que ele vai fazer? Calma, morre. Arigato ki. Ah, mas não é elegante ki que eu quero. Bem este pascácio. Deves achar, ó chaval. A minha pila é maior que o mundo inteiro, meu. Como é que queres derrotar-me? Got a massive dick, bro. Sou inderrotável. Figure connected to a device. Examine closely. É um cagamelo, não é? Não, caracol. Queria dizer caracol. Enganei-me. Ganhastes o poder da escuridão. Ei, é um Kamehameha preto. Este é mais forte, oh mano. É um Kamehameha da Guiné. It's not funny, mano.
ok. Ok. Eu quero ir para lá para baixo. Leva já com o Kamehameha da Guiné. A ver-se. Estás-te aí a armar em Armâncio. Está-se a armar ao pingarelho. Ei. Pois é, eu estou com a coisa do sempre a quererem. Isto sim são charmes fixes, não é? E olha aí que isso dói, pá. Tem aqui alguma coisa? Esta pianada, chaval. Nem te digo, nem te conto, ó chaval. Cabeça de cocó. É o que aquele gajo vê. Vou ao último bossalhaço. Super boss mau. Não me apetece. E depois vem os... como é que se chama? Os Sonics. Ah, filhos da puta dos Sonics, meu. Cinco, 6, 7. Ainda são alguns hits. Há mais alguma coisa para comprar neste jogo, sequer? Eu acho que não. Eu acho que não tenho mais nada para comprar. Fusga-se. Gosto de ser feliz. Não gosto nada. É uma seca. Oi? Oh. Será que dá para subir ali? Tower of Love. Obviously, the love key is here. Sempre a correr. Eu acho que aqui ganhas o Grub Locator, não é? Au! Ui, estão a fazer sexo? El colecionador. E olha aí, ó, palhaço. Sempre com barulhos, meu. Ah! Aproxima-me demais. Não me digas, também colecionou a música. Ficou sem pila. Mas depois não podes amar, que é o nome da tua torre. Ei, olha aí. Oh não, os Sonics. Olha aí.
Mama boy, mama boy, mama boy, mama boy. Relatable. Vou-me curar. Uma minhoca, duas minhocas, três minhocas. Collector's map. Hold LB to view a map of the current area. The locations of imprisonment grubs will be displayed. Tá-se bem, deixa eu ver quantos é que é. Ainda tenho uma vasta quantidade. Wait, tá aqui um? I can't believe it. I can't believe it. Era para ali que tinha um esconderijo à direita. Eu tinha ideia que havia, mas olha, nem procurei desta vez. Grub-a-dub-dub, grub-a-dub-dub, grub-a-dub-dub-dub. Ui, está ali um sítio que dá para ir. Enapá 2000. Agora o que eu faço com a minha vida? With my life. Chorunk. Na boi. Vou atrás de ti para te foder a boa. Oh. Oi. Olha, nem sabia que tinha aqui uma destas árvores. Escachunk. Got him. Então, mas deixa ou subo? Oh fuck! Não! What the fuck will I do with my life? This sucks. Oh man. Oh, this guy's gonna shoot at me and shit. What a bitch. 1, 2. Tá aqui? Oh, come on, man. Já tem muita health. O 1, 2, 3. Full. Fire. Okay, that's where it begins. Na boy. Não tem aqui nada? Olha aí. Sniped. Eu fui boy sniped. Foda-se. Question. Onde é que eu tenho mais? Destes juicy soul balls. Sinto que o reward nem sequer é assim tão bom. É tipo, parabéns, ganhaste mais 3 souls. E eu digo, alright. Está aqui um segredo, não está? Fuck! Not worth it. É um segredo muito rançoso. If you know what I mean. Don't you guys know what I mean?
Não, não, não. Man, sabe uma coisa? Quem me dera conseguir fazer streams de dormir de propósito. Mas é uma coisa que não se força. Se bem que, da maneira como tenho estado, não é difícil forçar. Eu dormi das 6 até às 9. Oi? Funny number. Oh god. Funny number. Onde é que será que estão as últimas bolas? Ah. Onde é que vocês, viewers, acham que está? Oh! Não, filha da puta. Did it. I still need like a boss, a soul boss or whatever, right? What? How did it not destroy that thing? I do not understand. That's why I'm not a Hollow Knight player. It's because I don't understand. Fuck. Eu acho que se for tipo range, uma vez que eu estou com max range, acho eu acho que não me magoa. Isto vai dar ao Coliseu, mas eu não quero ir para o Coliseu. Actually, what do I want to do? I don't know. I don't know, dude. So much shit in the resting grounds. I don't know. I don't feel like doing anything. I just tenho que fazer save. You fool! Hoje ao jantar voltei a beber Coca-Cola. Espera aí, vou beber Coca-Cola agora. Coca-Cola. Coca-Cola. Conque da Donque.
Whoa. Magoou-me. Magoou-me outra vez. Everybody just magoates me. It's just like real life. Sonic Heroes. São 3 hits? Oh, they dead. Oh, bitch. Absolute humongous bitch. Humongous what? Vou sempre adorar a cena do Humongous. Oh no! Alright, rerun. I'm scared. Oh, come on, man. That guy's out for me. He hates me. Hate that guy. No. That was the wrong decision. Bitch. More bitches? Ah, bitch. Soul King? It's just a soul, motherfuckers. Huh? This guy, he's a bitch. He doesn't even, exist. Oh, it's gonna be the soul guy, the electric fuck. How you doing, LF? How you doing, man? He dead. These electric fuckers. 2 hits? Jesus. Ah, enganou-me bem.
Ups. Oh! Voltou para me foder. Outra vez! Oh, o gajo dá aquela sol para me foder a puta da boca. Espero que ninguém me ataque do nada. 4? São 4? O que é muito louco? Espera. Oh, bitch. I don't know, man. Esse flying... Oh, okay. I can't read. Oh, it's this guy. Oh, come on, man. Super pila. Vou beber Coca-Cola, ok? Não me queres acompanhar? É pá, sabe mesmo mal, meu. Foda-se, isto de apanhar doenças é fodido. Ele diz ao teu amigo que infelizmente não estou a dormir. Ainda há bocado estava a comentar, foda-se. Eu curtia, mas é uma coisa que não se pode forçar. Por um lado não se pode forçar, por outro eu tenho estado com muito sono. All the time. Por causa das fucking doenças inventadas pelos cianotas. Ah! Que jogador, viste aquilo? Vou levar com um destructadiscos na puta da fronha. Dá para fazer aquilo? That's amazing! Also, I'm dead. You can bounce out of a fucking destructo disco? I'm dead. Caralho do something. Lá vou eu para o caralho do YouTube. Oh não. Olha, mas dei-te o estômago, que merda. Fuck. You're dead, son. Oh. Nunca sei que ângulo é que eu devo estar. Oi! O meu X não funcionou. Nigger Shorunk! Ups, eu posso dizer esta palavra? What the fuck? Estava escondido atrás dos coisas. Ai que palhaço! És black? Sei lá. Eu já não percebo nada a mim. Eu adorava ter uma mensagem de ban ou whatever do YouTube. Porque tipo, se pensa-me bem, mas pensa mesmo muito bem nisto. A palavra está banida. Por exemplo no Twitch ou whatever. Se calhar no YouTube é igual. Acho que no YouTube é igual. A palavra está banida apenas e só se não fores da etnia negra. Eu acho isso tão fucked up. Pois, na medida em que depois eles banem-te e na mensagem diz assim: epá, temos pena, não és preto.
por isso foste banido. Isto parece uma coisa saída da vida real, de algo que deveria ser a vida real. Nos nossos TOS, Terms of Service, temos lá que tens que ter um grau de X de etnia negra para poder preferir a palavra. E temos bots a avaliar vídeo, a ver se a tua cara de facto é... What the fuck kind of reality is this, man? Eu acho distópico, mas pronto. E acho que ninguém devia poder dizer. Ou então toda a gente devia poder dizer. Eu sou assim, sou de extremos. Acho que já tinha dito isso. Ou todos ou nenhum, meu. Foda-se. Que estupidez. Uou. Uou. Boa, 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 boa. Tink, tink, wink, dipsy, lala, po. Man, eu adoro. A sério, porque o YouTube, a cena do YouTube é que eles investem mesmo muito em software que detecta todo tipo de merdas automaticamente. Então eu adoro imaginar que eles têm um caralho de um algoritmo que faz o cruzamento entre etnia e palavras preferidas. Faz uma avaliação. Tipo, há um flag de N-word no canal do gajo X. Vai procurar video proof, meu, a ver se ele pode dizer. Tudo feito por um bot, certo? Tudo automatizado. That would be fucking funny. E não surpreendente se fosse real. Vem aí o Soul Guy. Ufa. Enquanto não matar aquele gajo, outro não vem, acho eu, não é? E agora é que vem o outro de cima. Tipo, vou-te foder a boca. Não? Ok. E agora sim, vou-te foder a boca. Xisa? He went. Hi! I like how he just died. Straight up, just. I'm dead. 2, 3, 4. Come on, para de me fintar. Las fintas. 1, 2, 3, 4. Um, dois. Filho da... Eu tentei virar para a esquerda. Queria dizer direita. Não. Motherfucker. Não. Sim. Ui. Eu não sei como é que se luta contra estes gajos. Faço isto? Hadouken! Não! Bates neles até morrerem. Dás pogo neles. Bounce, pogo. Eu sou maluco.
begins. It's time to fuck you up. No! Yes. Misjudgei. Caramba, é difícil. Estou aqui no meio do fogo cruzado. Literalmente. How many fucking hates? Oh, era para baixo. Comando. I'm about to die. Oh, fucking N-word. Eles eventualmente matam-se, não é? Mas depois matam-me a mim antes, não é? Oh, fucking yes! Eu lembro-me uma vez ficar no canto e eles matarem-se. Pois é melhor fazer isto. Mas posso estar-me a lembrar mal. Pá, não dá para ter mais damage. Quer dizer, a menos que vá ao Grim Troop, não sei o quê. Mas eu cancelei a Grim Troop, portanto, não vai dar. E olha aí. Por acaso, um hit em vez de dois, em vários casos aqui, dá muito mais jeito. Mas ei, é o que se pode arranjar, mano. E, para além disso, eu queria experimentar. Eu queria saber o que acontecia se falasse com o gajo. E pronto, foi aquilo. Olha, ganhei um achievement. Eu sou... Já sabes como é que eu sou. Eu achievement sou maluco, mano. Eu adoro achievements. Ai. É por isso que eu tenho uma PS3, mano. Oi? Eu às vezes acho, meu. Por exemplo, a PS3 foi uma consola de merda. Então às vezes eu acho que os achievements foi tipo cope. Foi tipo, isto é uma merda, mas tem aqui este sistema que é mesmo giro e posso dizer aos meus amigos que sou gamer. Mas tipo, jogar em si é uma merda. Ai. Ah! Ei, olha aí. Enganou-me bem, pé. Pé? Que é um pé? Não sei falar. Jesus. Às vezes sentes que não tens damage nenhum, mas tipo, tá max. Yeah. These guys, motherfuckers. Oh no. No. Oh fuck. A sério, eles são incríveis a sniper, meu.
Olha, isto era down, meu. Oh, mas este comando. Comando! Comando Dodo Fodido! Só tenho tempo para um, não é? Tentar dois, não é mesmo? And fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Mas o damage nota-se nestes gajos. Though. Even though. Ah. Fugi para aqui. Soro King. Onde é que está o outro? Está aqui. Oh, foda-se. Então. Não vê ninguém? Morreu. Elétrico King. Oh God! Que snipe imenso, meu! Tu viste aquilo? Aquilo foi beyond incredible. Espera aí. Olha, 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 olha. Olha para isto. Ainda estava a vir atrás de mim. Motherfucker. Eu vou aí em cima, meu. É que não tenho medo, irei acima. Die, potato. Carago! What the fuck? Ah, fica outra coisa. Okay. Tá bem, mano. Ok, mano. Uou. Super esporra! Ok. Já me esqueci como é que se... I don't know. Anything. É sempre a descer. What the fuck? Aquele cenas não era suposto ter acontecido. Seu Goku! Anda, morre! Ai, que me dera que o Son Goku fosse pequenino. Alguém mete aí o vídeo do Dragon Ball GT, do primeiro episódio. Que é o Gallic Jr. Ah, fuck. A desejar que o Son Goku fosse pequenino. Ai, fuck. Isso é um jogador inacreditável. Parece um número de capa. Ao serviço do Sport Clube Leiria, Massagem em 97, 98. Foda-se. Isso aconteceu? Eu acho que via futebol nessa altura. Ele estava com medo de apanhar. Ele estava com medo de apanhar Covid.
Aquilo não era o Iberanime, aquilo era o Ciberanime. Que me dera que o Son Goku fosse pequenino. E o desejo dele foi realizado. Ah, man, levei com um tiro. Levei com 2 tiros. Uma bola. Vou falecer no início. I can't believe it. Ei, estou a levar com o gordalhufo, meu. Vou ser snipado. Uf. Olha-me esta jogada. Oh. Não olha. Vou beber Coca-Cola. Viste cosplay de Genshin Impact? Meninas com 180 quilos a fazer cosplay das lolis de Genshin Impact. Mas Olef, tu sabes que é mais que isso. Não é só suar, também é crinjar. Aquilo é... Mano, já sabes que eu fui muitos anos e aquilo é bem podre. Por outro lado, em contrapartida, gostei muito do Comic Con. Enquanto ainda esteve no Porto, depois deixou de haver. Ninguém sabe porquê. Queria tanto encontrar-me na zona. Vocês conhecem a zona? Sabem o que é estar na zona? Bem, o Aleph vive na zona, não é? Ele é gamer. Mas eu raramente estou na zona. Era um sonho meu conseguir estar na zona. Ei, Aleph, quando é que fazes um podcast para gamers? De um gamer para gamers chamado A Zona. Ei, era tão fixe, meu. Às vezes passavas gameplay de Counter-Strike, meu, que eras tu a jogar e a dominares os noobs. Como é que é, pessoal? Bem-vindos à Zona! Não tem que ver com jogos. Eu diria que tem que ver com o que eu quiser que tenha que ver, certo? Até pode ter a ver com prostitutas. Eu que estive em isolamento a última semana, pergunto-me como é que foi o mercado das putas durante o isolamento. Olha, isso do sindicato do gamer, não sei porque essa expressão fez-me lembrar de... havia uma coisa que era um canal de Xbox, mas brasileiro. Ai, como é que se chama aquilo? Eu tenho que procurar essa merda. Eu não achava que aquilo era real sequer. Eu via aquilo e não achava que era real. Ai, era tipo Xbox. Man, eu vi esse canal no canal da... durante o tempo que estive na faculdade e cagava-me a rir com os meus amigos.
Ah, man, eu queria encontrar, não encontro. Obviamente não era o Xbox Brasil. Epá, mas os gajos eram muito... Não sei o que te diga. Engraçados. Fanáticos, vá. Ei, vou perguntar ao meu amigo da faculdade. Espera aí. Ele vai se lembrar de certeza. Ah, espera aí. Acho que era Xbox 1000 grau. Esperem aí, para tudo. All screen. Eu acho que era Xbox 1000 grau. Que é isto? Será isto? Ou será que o canal foi caralho? Eu sei que era Xbox 1000 grau. Xbox 1000 grau. Espera, não me digas, o canal foi caralho. Mas agora tens este gajo que era do Xbox 1000 grau com um canal. Olha o tipo de content. Este é o content que nós gostamos, certo? Opa, eu realmente, opa, o Monarque, meu, teve bastante mal. Alô, 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 fala! E aí, galera, tranquilidade? Chiefs here, mais um vídeo aqui na COS TV. Né? Bem-vindos a todos que estão chegando aí. Depois dessa conversa com o Monark, eu realmente acredito, vou realmente dar esse voto Eu vou falar. de que ele, de fato, se arrependeu, tá ligado? Eu tentei analisar, eu tentei ver, eu não vi como ele poderia ter me chamado Desejo do de uma fundo do meu forma de coração que você seja autopromoção muito pra feliz. ele, tá ligado? Tipo, ele vai ganhar muito. Porque ele botou muito. E se eu fosse um... Não é que ele tem sorte, né? Mas é porque ele sabe. Então o Xbox 1000 grau foi à vida? Que eu não sou aquilo que tudo que eles... Ok, deixa-me inventar a história. Este é o Chief e o outro é o Monarch. O Chief e o Monarch tinham o Xbox 1000 grau. E depois, se calhar, eles lá se zangaram. Um deles disse que, sei lá, a Series X é que é boa. E o outro disse que a Series XX Series é que é boa. E zangaram-se para sempre. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque os nomes... Vocês sabem os nomes dos modelos da Xbox, da última geração que saiu? Aquilo é horrível. As nomenclaturas. Tens o Xbox Series S e depois tens o Xbox X Series. É tipo, troca o nome e é uma coisa totalmente diferente. É mesmo estúpido. Tens a Series X, Series S. Não confundir com Xbox X, acho eu. You know? Esta nomenclatura é mesmo má, meu. I mean, isto é o caminho natural. É o caminho natural. Portanto, o caminho natural é... Primeiro tens a Xbox 360. E depois da Xbox 360, a sequela natural é Xbox One, obviamente. Quem é gamer vai perceber. Depois da Xbox One tens a Xbox One X. E depois disso tens a Xbox Series S e a Xbox Series X. Eu acho que é assim. A Series S é para quem é pobre e a Series X é para quem é rico.
Bem, mas querem ouvir o meu grau? A verdade? Toda a verdade? Sabe disso. Eu poderia chegar lá igual um porra louca. Mano, o cara me chamou, o podcast era na casa dele. O cara me chamou pra casa dele. Chegando lá, tava ele, a namorada dele, a mulher, não sei. A produção da SEGA foi a falência. Cara, um amigo dele que é o... É uma boa produção, eu gosto. Lives lá, o produtor lá. Só tinha 3 pessoas. Eu levei 4 pessoas. Tá ligado? E se eu fosse um porra louco, chegasse lá armado e falar, você me cancelou, tá aqui, tá ligado? Então ele também deu esse, vamos falar assim, voto de confiança. Então o cara me chamou pra casa dele, muita gente falando, você tinha que ter batido nele. Isso chegou a ser vendido? O que é isso do Neptune? Ah, estava a ver. Eles deviam era ter cancelado a Saturn. Sabes que só... deixa-me pensar. Só a Sega América decidiu lançar a Saturn e a Sega Japan ficou tipo, what the fuck? What the fuck are you guys doing? Eles, we don't know. Pronto, olha, cuidado, o Aleph agora vai ficar nostálgico. Mas o que é que foi? Queres ver um daqueles vídeos? Queres ver um daqueles vídeos todos retrospective? Sabes, eu não sei quanto de AVGN tu vias, Angry Nerd, mas os vídeos que eu mais tenho nostalgia são daqueles em que ele, em vez de estar a gritar com um jogo qualquer, estava só tipo, ei, olha só aqui a Atari. Ou olha só aqui a Jaguar. Shit. Que era mesmo chill. E era tipo. E estava mesmo a aprender. Tipo, olha, eu de facto não fazia a mínima que isto era assim. Isto foi antes de eu nascer. No máximo só se tivesse herdado. Damn. Isto foi um bom double snipe. Atari Jag Overview. Eu acho que curto do Jaguar do Angry Nerd. Não é aquele em que tem aquele jogo. Aquele jogo que é tipo num tubo. Acho que foi daí que surgiu. Foi da Atari Jaguar. Ai. E acho que é daí que vem o Where did you learn to fly? Esta cena, estás a ver esta cabeça verde? Estás a ver aquela cabeça verde, não estás? Era de um jogo de aviões. De cada vez que batias em alguma coisa, tipo rodava o sound clip do Where did you learn to fly? It was pretty funny. I loved it. Appreciated it. Agora, eu estou tipo, eu quero ver isto já, só que é parte 2 só. Oh. Well, it is what it is. What the fuck is this cringe shit? Enjoy responsible. ColecoVision? Man, eu adoro o quão scuff desta música é. Sabes, uma cena que o gajo faz, este gajo faz, é meter mixes e não sei, remixes e não sei o que da música, mas tipo, nah, tem que ser a versão scuffed para ser fixe.
Oh, adoro a maneira como ele bate mal na nota aqui, é perfeito. Tem que ser scuffed. Atari, ah yes, a name so dearly loved. Tipo a 10 from the mal. golden age of Wait, what? history. What are you talking about? Uma Vectrex. A magical time when there was no internet, no cell phones, just electronic video games. Tu queres é ter uma gamer room But life was simple. cheia de Atari Ataris was and a prime shit. innovator in video arcades, home computers, and home video game consoles. The Atari 2600 revolutionized the game industry. It made popular the use of changeable cartridges and plug-in controllers. Ray William They were Johnson. primitive and choppy, but back in those days they were fascinating. Houve But then there um came lado do YouTube que eu competition. caguei. The Odyssey 2, in television, ColecoVision, everybody was trying to take advantage of the video gaming craze. It wasn't like today where you have a choice of only 3 consoles. Back then, there were so many fucking video game systems it made your head spin. Also, there wasn't any way to know which games were good and which games were bad, so consumers were alienated by an overblown market. So Atari made another console, the 5200. It replaced the TV game switch with an automatic switch box. Não te chega e não sobra. Wires by plugging the AC adapter directly into the switch O box. verdadeiro gamer But só that precisa de only um made it botão, more meu. confusing. The controllers had a pause button, which was new at the time, but the Oh, Lev, quando é que vemos aquele joystick filme sobre... Ai, como é que se chamava? Era um puto gamer que ganhou um torneio de Nintendo. É um filme do início dos 90, acho eu. Onde é que vemos esse filme? Magnavox Odyssey, aqueles jogos eram uma merda de uma película. Mas muitos destes jogos eu acabei por conhecê-los por causa daquelas consolas que se vendia nos indianos, ou lá o que é. Aquelas com 50 jogos. Controllers as the 2600, and it was also backwards compatible with the 2600 games. The 7800 games featured better graphics, but didn't have much to offer in comparison with Nintendo. So, once again, it bit the dust. Portanto, a 7800 já saiu nos 80s para estar a competir com a Nintendo. Their consoles after numbers and instead started naming them after cats. The Atari Lynx was the first handheld console that was in color, but it found itself sandwiched between the more successful portable game systems, the Nintendo Game Boy and Sega Game Gear. Though the Lynx was pretty cool, gamers found it to be a little bulky, even with the Lynx 2, the new design model. The Lynx Que ele tá com 1 Donkey had Kong more batteries Country and por drained trás. faster than the Game Boy. Also, it didn't have the same third-party support as the others, so it lost again. Meanwhile, Nintendo and Sega were in steady competition, but whether anyone preferred the NES library games or the Sega Genesis games was a matter of opinion. However, the debate amongst the fans and Sega's marketing campaign came down to one simple fact. The Genesis was 16-bit and the NES was only 8. This started a little trend I like to call the Bit Wars. Nobody ever talked about bits before that. Espera aí, é deste vídeo que sai a cena do 16 bits, 32 bits. Nobody ever talked about bits since. And what are bits anyway? Nobody knew. They're just bits. Try explaining that to your parents. Oh, I want a Sei lá, Super também nunca Nintendo joguei. for Christmas. Don't you already have a Nintendo? Yeah, but this one's 16-bit. What's that? I don't know. Other than it meaning the graphics were better, that's all we cared about. But the Bit Wars brought down our sense of gaming to numbers. People began to care more about the graphics and less about the actual gameplay. It was to the point that some consoles even used a number of bits in their name, like the TurboGrafx 16 and the Nintendo 64. But in 1993, one console would come along to remind us that bits aren't everything. It was the Atari Jaguar, and it was announced as the first 64-bit game system. We were like, damn, 64? That's like 4 times the bits. Even the official advertising slogan said, do the math. But
Beyond Sorry. its vicious exterior and rotating Jaguar cube on the startup screen, it had little to offer. Gamers who were suckered in found a mediocre library of games and graphics that failed to impress. The That's controllers sad. were huge and they had keypads, much like the ColecoVision and Intellivision. And like those, there were overlays, which sometimes come in handy. Os developers for não most conseguiram games that aguentar are a unnecessary. quantidade de bits, The meu. cartridges don't have end labels, so I had to make my own. Seriously, is there any good reason not to have What the end fuck is labels? this title? I guess instead to have these weird handles. What's the point? Do I really need that extra grip? None of the other top-loading consoles had that. It's like, oh, God, I can't get the game out. Oh, God, I need a handle. Man, I just can't get a grip. Gotta have a handle. And speaking of top-loading consoles, notice how they all have a door. That's to protect from dust. That's a good thing. But the Jaguar doesn't have that. Why not? But before I can review any games, we need to discuss the graphics. This is Zool 2. Now, without criticizing the game, it's a typical side-scroller, but look at it. The graphics don't look any better than Sonic the Hedgehog, and that was 16-bit. Maybe a bad choice of game, so let's give it the benefit of the doubt and It try looks something fucking else. terrible. Brutal Sports Football. Another okay game. Once again, the graphics aren't too impressive. Where did the other 48 bits go? Let's try Checkered Flag. This showcases the graphic capabilities a little more, just the fact that it puts you into a three-dimensional environment. But compare it to F-Zero on Super Nintendo. 48 bits less. Este but jogo é 10 times insane, more olha para to isto. the eye. Now look at Cybermorph. It's a flying game with polygon graphics. Where Go did back you to learn Super to NES fly? one more time. Look at Star Fox. Are we missing something here? For a game console that claims to be 64-bit, it really doesn't show a whole lot of improvement. This caused a lot of debate amongst gamers whether or not it really Espera, o que é que disseste? Zool 2 é alright. was 64-bit. It's a topic that usually overshadows the Jaguar itself, but it's something that we just need to get out of the way. Well, we do know that Atari was originally planning a 32-bit system called the É isto- Panther, é isto que but estás a decided dizer? to skip it and leap ahead. The Jaguar still used a 32-bit graphic processing unit, but through a combination of other processors somehow added up to 64. It's technical and confusing, but the point is the Jaguar was a rare species, not Este é o like jogo. most game consoles. That made it harder for programmers to develop games on it, and as a result, many games didn't utilize its full capabilities, whatever they could have been. So I've given you a little history of Atari and how it tried to win the bit wars. Now that we got Isto that parece out uma of the cena way, mais check in for part 2 and we'll actually play some Jaguar. commercial, Or if you want to be qualquer outra cool, coisa. Olha! say play some Jag. Where did you learn to fly? He's gonna take you back to the past. To play the Scuff. game to Passar à frente. the end video game nerd. Mecha Jesus. Mecha Jesus é cool. Alright, let's play some Jag. We've already established that the graphics weren't much of a Man, e o Action 52? 54 bits, but graphics Agora apetece-me ver o aren't Action everything. 52 Take a look também. at Tempest 2000. It's an arcade-style game with a three-dimensional feel. It's really addicting and fun to play. Basically, you're in space with a bunch of 3D shapes, just shooting stuff and collecting Este jogo deve powers. ser Funny to think that something crazy. so simple happens to be one of the best games the Jaguar has to offer. It even has some good kick-ass music. So kick-ass that there was actually a soundtrack on CD. But what's this monster on the cover? Does that ever happen in the game? Let's check out Alien vs. Predator. It's a first-person sort of survival horror thing. You can play as not only Jesus the Christ. alien and the predator, but as a marine. And with each character, your objectives are completely different. Surprisingly, it's most fun to play as the marine because you have a gun. But with the alien and predator, you have to sneak up on people. Not much to say, but it's another memorable game on the Jaguar. Next up, the big motherfucker of first-person shooters. Bootleg Doom? O que é que não This is era? one of the best console ports of Doom that I've played. It comes as close to the PC version as it gets. But they had to ruin it with one thing. There's no music during the gameplay.
Was there any reason not to have music? Did they run out of time? Some might consider it scarier that way, but it would have been nice to have the option. I call this one Mano, eu não silent. acredito que arranjei isto na Put on Switch. some Slayer and you're all set. So I think I Isto é covered dos most primeiros of the jogos que eu me lembro de Jaguar jogar. games. Tipo, So now ever. let's look at something more As a obscure. fucking kid. Attack of the Mutant Penguins. I gotta E eu admit, adorava the name o alone Doom. got my Adorava attention. mesmo. What the hell's E going quando eu on? jogava era a versão DOS, portanto eu não tinha... Que eu me lembro, eu não tinha strafe. Aquilo no DOS, o rato não tens cá ratinho para fazer coisas. Yeah. Anyway. From what I understand, there's a bunch of penguins walking around. They buy tickets and then go into a Este jogo? transformation booth where they become evil. Parece um bocado caótico. And from there, they go to the Doom scale. Yeah, the Doom scale. They jump in the mouth and then appear on the scale. So you gotta stop the penguins by using a weapon. For example, a baseball bat. How do you get the bat? You gotta collect letters that spell the word bat. Where do you find the letters? Inside treasure chests. But how do you open the treasure chests? A key, right? Esta No. perspectiva e não sei o quê, e a configuração do mundo, faz-me pensar naquele jogo da Mega Drive, como é que se chama? Que tinha co-op. Eu quero fazer eu quero jogar o co-op dessa merda um dia. A Mega Drive tinha muitos jogos com co-op fixe. Anyway, continuando. Gremlins. Yeah, you collect what they call gremlins, and supposedly you drop the gremlins inside the treasure chest and then it opens. But no, it doesn't open right away. It takes like 10 seconds. The more gremlins you use, the faster it opens. But it doesn't open, it like explodes. When you get the bat, you gotta kill all the penguins, but they don't die if you hit them. Instead, there's a bunch of power orbs. Como é que se chama o jogo que eu estou a pensar? You gotta get all the power orbs to power up your bat so you can kill the penguins. But you only kill the penguins wearing hats because the ones that don't wear hats fight the ones that do wear hats. If the mutant penguins on the Doom scale outweigh the regular penguins, the Doom scale starts screaming and going ape shit. This is the weirdest game I've ever played. I mean, it's not bad if you're drunk or high or something, but how did they come up with this shit? I got it. I could come up with a game like this. How about you're a shark and you gotta shake palm trees till trains fall down, and you put the trains in an apple, Alguém vai fazer um jogo disto? and then Ou então já fez? turkeys come and eat the apples, and then the turkeys go up waterfalls, and to get them down, you have to collect monkey butts. So you drop the monkey butts on power lines, and then... Alright, what's next? Kasumi Ninja. A fighting game, and a really bad one. Most fighting games have a character select screen. In fact, all of them have that, right? Well, not this one. Instead, it's got this weird first-person sort of thing. You walk God, around and first touch person the statue a um of the FPS. character. It's so awkward. How did they fuck up something as easy as the select screen? Entering the combat zone. Even worse, when playing the one-player mode, you only get a choice of playing as two characters. You have to beat the other characters to unlock them. That alone makes it more of a pain in the ass than it has to be. Imagina tu jogares Itself isto is pretty much a online. Mortal Kombat clone, with every hit making Pakawa, blood fall down. Habaki. It even has death moves. Angus, But it's Thundra. also one of those games that wimps out by censoring the violence. You have to put in a parental password just to turn the blood on. Basically, it's just a 6-digit code. But what's the chance of kids not figuring out the code before their parents do? But once it's unlocked, you still need to set the level of blood. So in case you want there to be a little bit of blood, but not too much, like who the fuck cares? Just turn the goddamn blood on. The control is horrible. It's almost as bad as Shaq Fu. I'm not kidding. The attacks are sluggish, there's not much strategy, and you'll never guess how to do the special moves. You try everything. Back forward kick, down forward punch, half circle back punch, you know, the typical stuff. But none of that works. So you gotta either maybe have the instruction manual or go on the internet to get the moves. You gotta hold the C button. Like instead of down forward C, you gotta hold C while you do it. Why couldn't it be something more common? I think one basic important thing in any fighting game is being able to pick it up and play. And the special moves Será? are ridiculous. Like, what is this? He shoots Debatível, não é? fireballs at his dick? Or maybe it's a gaping flame vagina? Who the fuck knows? Somebody was not right in the head. This game is fucking horrible. How do you wash down the bad taste of one shitty game with another? Yeah. I already mentioned that this one looks worse than Star Fox, but let's give it a chance. This is the one. Where did you learn to fly? What's with this green face? It's disturbing.
Where did you learn to fly? Stop talking to me. Where did you learn Freak. to fly? Where did you learn to fly? Every single time you hit something, it says that. Where did you learn to Knock it off. God, the mountains come out of nowhere. They just pop up, giving you no time to react. Ganda drawing distance, meu. When you die, it picks you up right where you left off. Sometimes I complain about games making you start back at the beginning, but this one literally puts you right back where you are. Imagine if in Super Mario Brothers you run into a Goomba and die. Okay, then what? Does it start you right in front of the Goomba again? Quando chega à sua Oh, época não. e atingem o sabor que lhes é característico, as frutas e legumes migram para o Where did you learn That to voice just never Where stops. did you learn to Shut fly? up. Where did you learn to fly? Where did you learn to fly? Where did you learn come to on! fly? That's enough of that. Where did you learn to fly? Oh, gotta get out of my head. Where did you learn to fly? Where did you learn? Where did you learn to fly? Oh, I gotta get out of my head. Where did you learn? I gotta get out of my head. Where did you learn to fly? Stop! Where did you learn to fly? Oh shit! Oh shit! Where'd you learn to be an asshole? Man, Jaguar, I've had all I can take. You're the most fucking. este YouTube nunca vai voltar, meu. Growl at me? Este. Oh god! Este mood. Sabes o que é que não é cringe hoje em dia? Vídeo essays de 2 horas. Hey, Death Kitty, sick of Yeah, that's the real Jaguar. Epá, eu estava com vontade de ver Action 52, mas isso não é bem uma consola. Ou é? É uma coleção. Ia dizer collection, por isso coleção. É uma coleção de jogos. Olha ele aqui. Obrigado Google por me ouvires. Okay, Mas também tens um amigo assim. We played a sports game, a side scroller, a first person A cena que eu tenho shooter, saudades a desse fighting game, episódio. a racing game and a flying game. We played some good games, some bad games, and overall, makes me want to puke. Like a cat. And then what do? They make a CD add-on. Yeah, the fucking Jaguar CD. There's something about this Jaguar that CD, let's perplexes go. me. You have a game console that not many people owned, so you make an add-on that requires owning the game console. What were they thinking? It should have just been its own individual game system. Besides, the fucking thing has its own AC adapter, so that's two. One for the Jaguar and one for the Jaguar CD. And that's some Insane. cool design. It looks just like a toilet. Yeah, it's a fucking toilet. What a perfect analogy. I would review some games, but there's one problem. Fucking bastard doesn't work. Not even the cartridge slot, so I can't even play my regular Jaguar games while this thing's connected. I tried using different AC adapters, but nothing worked. It simply won't read the disc. So I sent this broken piece of shit to my friend Richard to see if he could fix it. He invented the Nintoaster, a fully functional NES made out of a toaster. He also made the Super Genesis. Confesso que eu adorava ter uma Nintoaster. SNES, Genesis, and Mas depois ia jogar o quê? 600 games. So game mechanisms are his specialty. If he can't fix it, then it's fucked. Here's his diagnosis. Yes, the Atari Jaguar CD. What a steaming pile of fucking shit that was. I want to make sure there's nothing wrong with the console itself first, just to rule it out.
So I plug in a game, push the power button, the Jaguar logo comes careening towards me in the foreground, and after a particularly hilarious fucking startup sequence, I'm playing some Tempest 2000. Whoa! So now I know there's nothing wrong with the console itself. Time to move on to the CD unit. So I plug it in, hook up the additional 47 cables that came with it, push the power button, the logo comes careening towards me in the foreground, snarls, and the red screen of death indicating a connection problem. So, the first thing I did was deep clean every single contact point on both the console and the CD unit. I turned it on, red screen. Then I went back and made physical adjustments to every contact point in both the console and CD unit so it'd make a more solid connection. Turned it on, red screen. Finally, I just said fuck it and directly wired those two sons of bitches together, completely bypassing any and all cartridge ports and ruling out the remote chance of there ever being any kind of connection issue between the two systems. I turned it on and guess what? Red screen! So at Jesus. this point, I pretty much just gave up and shipped everything back to him, along with a Pong machine, which pretty much just says, I'm sorry man, this thing is just too shitty for me to work on. I think between the flaming fuck you middle finger red screens and getting snarled at the same time, this machine has become self-aware and does not want to be repaired. That is my diagnosis. Richard out. Well, thanks for trying. And thanks for the Pong console. Would you believe that a 30-year-old Pong console attached to a cell phone adapter would work, but a cutting-edge snarling Jaguar doesn't? There's something wrong here. And you know what? I blew $250 on this thing. So, you know what I did? Bought another one. Yeah. And guess what? It doesn't work either. So, that's about $450 total. What an I blew idiot. on 2 dead Jaguars. And these things are rare. So when the only 2 that I can manage to get my hands on just don't work, that leads me to believe that these things most definitely are self-aware. They don't want to work. You can't make them. They just refuse to be reviewed. And I've never had that happen. So, the end. I gotta take a shit. Comprei. Não consigo lembrar de mais. The fight is done. Ui, temos que ver o. Como é que chama isto? Stay hidden. O Mandalorian. The key to hunting Jedi. Já deve ter passado estas coisas são cíclicas, não é? Eu diria que o momento em que se quis mesmo colecionar essa treta foi para aí há 10 anos atrás, não é? Ai. O que é que será que o pessoal quer colecionar neste momento? Oh, fica burro! Vou para aqui. Ei, eu saltei. Gamer! Oops. Fight for Geo. Ah, fuck. Hate that guy.
Olá, Bitauta, patau. Olá, Bitauta. Tivemos a ver vídeos sobre a Atari Jaguar 64. E agora estava com vontade de ver o Action 52, mas não é. Sério. Já fiz a sopa? Não, mas mandei vir sopa e comi sopa. Oh god. Foi creme de legumes do continente. E comi ontem e hoje. Porque dá para comer em 3 vezes. Sou muito poupadinho com sopas. Não, eu não sei se é creme... Sopa de legumes? I don't know. Não é legumes. Cenoura. Sopa de cenoura? Eu gosto muito de cenoura na sopa. Creme de cenoura, eu adoro essa merda. É tipo, lá lá. É cool? Não é de propósito, não é? Em termos de sopa, yeah, dura-me muito tempo. Ui, ui, ui. Yeah, creme de cenoura é grande cena. Oi? Hoy le he hecho lo fallanzo. Oi? Oh man. Oh, he's not dead? Já pensaste que não precisas fazer sopas em casa? Não sei, meu. Olha, eu tenho uma cena. Eu acho que são ingredientes para fazer sopa. Aquilo deve ser só tirar para o. Para a panela. Porque eu quando comprei cena de sopa. Vá, mandei vir, não é? Também mandei vir uma cena dessas para ver, para experimentar ver o que saía daí. Oi? Deve ser uma mistura de cenas. Eu vi, mas eu não ia. Eu sabia que não ia estar a cozinhar. Eu sabia que não ia estar a cozinhar enquanto estivesse a morrer. Não é? É para aqui. Por isso não mandei vir. Não mandei vir nenhum ingrediente. A única coisa que mandei vir e arrependo-me foi peitos de frango. Que já eu hoje ao almoço disse que ia fazer, ao jantar disse que ia fazer e ainda nada. Eu sabia. Sabia que não devia ter mandado vir. E amanhã supostamente já posso sair de casa. Supostamente. Mas também ninguém me manda para a prisão, não é? Se por acaso não puder. Mas eles ao telefone disseram-me: se os sintomas começaram na quarta-feira, então é na quarta-feira que... Polícia do Covid. Strogonoff. Eu adoro Strogonoff. Mas é estranho dizer Strogonoff com cogumelos, uma vez que Strogonoff é cogumelos, não é? But am I wrong? Ai. Ou não? Maybe I'm wrong. A vida é bela. Sabes quando é que a vida é mesmo bela? Quando vês filmes do Star Wars. É isso, é que foi fixe, meu. Vi-te aí um brutalhaço de uma guerra de uma estrela, meu, na Fox Movies. Fox Movies TM. Epá, sim senhor.
Corto o frango às tiras. Ah, mas depois preciso dos cogumelos. Eu não tenho cogumelos, mi. Ai, what am I doing? Três tiros. 3 tristes tiros. Idiot. Estás-te a passar? Não posso sair de casa. Ah, mas amanhã posso. Mas será que posso? Vou sempre ter esta dúvida. Até quinta-feira. Eu vou-me sentir todo radioativo, meu. O pessoal vai estar tipo, ah, que giro, é uma cadela e tal. E eu, não te aproximes, meu. Vais morrer de cão vido. Que merda! Vai-me sniper, vai-se... Massa em espiral. Pera, com strogonoff é arroz. Eu ainda sequer sou um gajo de arroz. Mas... é arroz. Não dá hipótese. Oi? Se faz alguma coisa, manda mensagem. Posso não responder logo. Na boa. Mas... na boa. Eu não falo com as pessoas... ou é muito raro eu falar com alguém porque preciso de alguma coisa. Eu falo só porque me apetece. Me apetece... I don't know, falar. Ah! Parece que vou ter que ser gamer, não é? You were dying and I was worried. Não te preocupes, próxima vez que eu tiver a morrer, vou da mesma forma não mandar mensagem a ninguém. Não porque não tenho vontade, mas porque simplesmente não consigo. Yeah. Mas aí, está tudo bem. Estou aqui. Crazy! Isso é muito crazy. Ah, queria tanto fazer o combo de não bater com os pés no chão durante 1000 anos. Mas olha, comi merda. Ate de pupo. Eita, pupo! As melhores? Obrigado. Eu acho que já estou bem. Tenho muito sono, mas acho que isso é normal. Aliás, queres saber uma cena engraçada? Uma amiga minha perguntou-me se estava tudo bem. Aliás, acho que foi a pessoa que mais me perguntou se eu queria ajuda e não sei o quê. Obviamente nunca aceitei. Oi? Fuck! Fuck. O que é que eu ia dizer? Então ela vira-se e diz: ei, então, estás bem hoje? Eu estou. Tenho esse sono. E ela: faz sentido. Realmente sono é uma coisa que tipo, é das últimas a sair. E nisto só lhe respondi para aí 3 horas depois porque adormeci. Eu acho isso engraçado. Esse tipo de timing nas coisas acho muito comedic. Mas não foi de propósito, ok? Eu não fui dormir para a joke. Quase que
Gostava que tivesse sido de propósito. Fuck. Só ficar aqui no meio. Au! Uou! Eu dei skip para aí a 30 frames ali, meu. Aquilo foi insane. Uia! Uia! Uiaha! Uiaha! Meu Deus! Eu ia dizer meu Deus, mas afinal... Pá, disse, mas não devia ter dito. Holy shit, aquele salto foi o que manda carregar sozinho. Isto está a ficar bonito, tá? Está bonito. Se bem que eu tenho um kit para substituir a borrachinha do D-pad e a borrachinha também do X quadrado ou círculo. Porque é uma borrachinha para cada. Ai, oh, mano! Quero foder a boca a este mano! Mano! Mano, mano! Maninho, manolas! Maninho, manolas! Mano, O meu cérebro desenhou tudo bem, só que fui lento. Depois tenho que bater nos dead guys. E tu, Bita, como é que estás? Estás aí? Que jogo é que acham que eu devo jogar depois do Covid? Alguma coisa tipo que Resident Evil, por causa do vírus? Perceberam? Ou é demasiado... Ou é demasiado chique? Demasiado cringe? RE4. Dar um pontapé um roundhouse kick no Covid. Fuck. No. Epá, como é que isto me acertou através da parede? E olhem aí, meu. Ei, estou a ser perseguido to high heaven, meu. Toma lá um super ataque, meu. Mania que és forte, meu. Eu é que fui contra ele. Oh, man. I hate this. Olá, Toga, tudo bem? Não consigo ver o chat neste momento, mas muito boa noite para ti. Nha. Oi. Não tarda, vou poder olhar para o chat outra vez. Auga! Não! Ele manda uma super esporra final. Não! Besta alterada. Que o Cadu Aleph está-me a dizer para jogar aquele jogo
Aquele jogo de Tuga que era todo feito nos 90s. Qualquer coisa café, qualquer merda. Fucking fuck. Anda cá, oh mosca. Obrigado. Mosquitia. Bem, se conheces a Catarina, vais logo... como é que eu ia dizer? Fuck. Apanhar com o drama, meu. No ano passado acho que houve drama com isso. Ei. Quer queiras, quer não. Oh não. Le burro, man. Yeah, tudo que é game dev, PT, drama, apanhas logo. Se a conheceres. Ai. Luta, luta, camarada, luta. Luta, luta, camarada, luta. Contra a reação. Kiriki, kirikiriki. Damn. Este toga, meu, não respeita ninguém, meu. Ai, fuck. Nunca devia respeitar uma única pessoa. Como é que consegues? Oi? Oi, 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 oi. Jesus, que agulha no palheiro, maninho. Uma pergunta honesta. Não, é tudo desonesto contigo. Já te conheço. Não há cá boas intenções. Oi. E não te sei dizer dimensões de dramas, meu. Basta que me chateiem com essa merda, já é demasiado grande, meu. Tipo, mano, sabias que eu... Oh, pronto, já fodeu. Oi? Oi, oi, oi. Ololô. 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 Ei, fogo. Ai, eu sabia que ele me ia foder a boca. E agora vem a correr. Ah, esqueceu-se de vir a correr? Uou, o que aconteceu? Martócio! Ei, obrigado pelo... Obrigado pelo... coisa, whatever. Quando é que estamos juntos, Martócio? Eu vou acreditar... Eu acho que nós somos Covid Bros neste momento. Onde é que vem o palhaço? Está aqui. Não tenho Covid anymore. Eu a partir da meia-noite acho que posso dizer que não tenho.
Tipo, eu agora estou radioativo, doente. Mas daqui a 39 minutos. Eu não sei fazer contas. 37 minutos. É porque o computador faz as contas para mim, não é? Fuck! O gajo teleportou-se, meu. Cheguei ao 30 caralho e vai ser o último. What? Ok, essa parte não percebi. É o último... A última vez que apanhas Covid? Não percebi. Ah, eu vou... Ah! Opa, olha. Obrigado na mesma, meu. Incrível. Uau! Oh, mandou-me um choronque, meu. Oh, fucking fuck, man. Estes gajos, pá, sempre com as porra. Uia, 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 uia. Esporra final. Peraí. Preciso uns trocados para outra subscrição. Qual? Netflix? Subo no infantário. Wait, what? Pessoal, que música é que eu meto para... Estou com vontade de meter a samba Rio de Janeiro, meu, à meia-noite. Tan 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 tan. Acima, 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 abaixo, abaixo. Porquê que eu estava à espera que eles me atacassem? Ok, eu estava a ser completamente burro. Burro Max, meu. Maxi burro, meu. Bom, 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 bom. Eu tenho ideia que se estiver aqui eles matam-se, meu. Certo? Ok, não é por eu estar aqui que eles se matam, mas... Se eu tiver aqui tempo suficiente, eventualmente eles fazem o Harakiri. Ou eles Harakirarem-se todos. Olha que eu tenho olhos no cu, pá. Por acaso não tenho olhos, tenho um olho só. O moço com 3, 4 anos vai para um infantário. Metem um samba de amigo. Eu hoje ouvi uma música que misturou samba
Com drum and bass? Aquilo não fazia sentido nenhum. Que música é que era? Bora ouvir, meu. Mete aí, meu. Ah, fuck. É melhor com bumaranga. Ah, filho de uma pega. Pega quadrada. Não queres vir, não venhas. Olé. Oi, enganei, mandei o Super Kamehameha. Versão africana. Oh! Ah, fucking fuck! Ok, não lembro como é que se faz este boss. I don't remember. Oi, já levei com qualquer coisa e nem vi. Sonic Speed. Ah! Ei, cuspiu-me. Ah! Ele salta e o caralho. Não! Devia ter usado... Ah! Não! He's dead, he's dead. The first guy is dead. O que é que eu faço? Oh, fogo! Ah! Oi, consegui! E agora o que é que eu faço com este dinheiro? Nada, não há nada para comprar no jogo. Compro umas belas de umas bitches, não é? Peraí. Então isto chama-se o The Fool. Jungle Drum and Bass. Eu não sei o que é Jungle. Não jogo League of Legends. Percebeste? Esta é uma referência a League of Legends. Alergia não me vais deitar abaixo. Quando as alergias atacam, toma Telfast. Vive ao máximo. Eu não sou alérgico, meu. Eu não sou um pussy. Chomp Samba? What the fuck? What is this? Crash Bandicoot? Bop, 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 bop. Obrigado. Action 52? Eu quero ver Action 52. Estou com desejos. Mas a Martosi dá para tipo. Isto não é para ouvir, isto é para sentir.
Tipo, metes as mãos assim e sentes. Experimentem aí em casa. Experimentem todos aí em casa. Carrega no 1 quem está a experimentar isto em casa. Sabes onde é que isto podia estar? Isto podia estar no FIFA, meu. Quando estás nos menus a escolher os NFTs, meu. Ah, tenho o NFT do Cristiano Ronaldo. Agora é que vou ganhar este filho da puta no online. Dança de lavar o cabelo. Diz-me que isto não é para... Não é? Dança de lavar o cabelo. É exatamente o que isto vai. Achas? Eu acho que ficava bem no FIFA. Um jogo de futebol, vá. Mais num jogo da EA Sports Big. Ai, não sei o que é. Mas a FIFA não é da EA Sports? Olha, vamos ser famosos. Ah, ok, já não é. É por isso que eu estava a achar estranho. Eu, FIFA não. EA Sports. Eu, what? It's in the game. Eu sou boomer, já não acompanho as novas trends. Fogo, Martósio. Isto é que é um cenário, meu. Para fazer umas... Isto parece um cenário mesmo fixe para, do género. Daqui a... sei lá... Daqui a 10 horas tenho que entregar um trabalho que era suposto ter feito em 3 meses e estou a começar agora. Parece que é uma música para isso, estás a ver? What? Vocês também têm estes anúncios? Eu tenho curiosidade em saber que anúncio é que sai a vocês. Eu não sei porque é que me sai a mim anúncios de cerveja, meu. Eu nunca comprei, meu. Quer dizer, ok, já comprei. Pai, uma vez ou outra. Mas eu não percebo. Para certo é MV. Quem levou um tiro estava só... devia ser um bot ou assim. Uma daquelas cenas do Wanna Become Famous. Sou um jovem moderno. Estou aqui a tossir-me todo e a morrer. Quer-se dizer, daqui a 24 minutos... Tem Prime? Deixa eu ter. Daqui a 24 minutos está tudo bem, meu. Para já estou a tossir, mas... Fuck this game, please do a review of it, you asshole. Thanks. Wow, I guess I gotta do it now. Let's start with the cartridge. It's the free Está muito baixo para vocês também, é só para mim. Games came in gray, black, blue, silver, gold, but clear? You can tell just by looking at it. This is a game that's so bad, it has nothing to hide. If you play it for more than an hour, It's so bad. It gets really hot and smells like burning plastic. It's not because of the toaster. The same thing happens if you play it in the top loader. Not only is this game So crap, but it's bad. crap that comes with a price. $199. That's a lot of money, but there's 52 games. So let me calculate this. $199 divided by 52 equals, well, you gotta pay tax too, so let's just say $4 a game. Wow, what a deal! 52 action-packed games bundled into one cartridge, all for an efficient price. It was every kid's dream. More games! More games! Yeah! Lights, camera, Action 52.
Oh! Where did they get the music? Okay, Sorry. the significance, it takes two, action 52. Make your selection now. Well, let's get this thing Isto é que eram tempos, meu. Quando nada era regulado. Man, isso é que era. started. We're gonna have Um doc sobre development deste jogo? Qual jogo? ourselves a little marathon here and determine if the $199 was worth it. Just kill Game yourself number now. one, fire. Ainda não fiz o. Ainda não fui imprimir a cena, meu. Okay, well, it's pretty self-explanatory. And would you know this is the only game on the entire cartridge that's 2 players only? Não tires o filtro Gee, do which Early game should we Access. start with? Well, how about the only game you can't play alone? Well, that's $4 wasted already. Number 2, Star Evil. Who's gonna dodge that? Nobody! Não estás a perceber, Toga? Na altura era faroeste, meu. Tudo era possível. Tu basicamente, se comprasse uma destes cartridges barra consolas dos indianos, o caralho, aquela merda o mais provável era sair do catálogo da Nintendo, meu. É tipo, olha, esta consola tem 100 jogos, onde 10 são o Mario Brothers, 10 são o Contra, 10 são o Zelda, 10 são o... Estás a ver? Not the first time. You'd have to know, oh, this is gonna be a vertical 2D shooter, and there's gonna be an obstacle immediately at the start. E não havia ninguém a impedi-los de vender aquilo, tipo, não havia... Não era como hoje em dia o pessoal Part of the game. protege a sua That's one way to propriedade get you on your intelectual. toes. Other than that, it's real easy. As long as you keep firing, none of Arranjaste the uma dessas enemies e era o come Sonic? anywhere near you. I guess that makes sense. Modelo do Super Smash. Mas e as físicas? Eram do Sonic na mesma? Ou era físicas do Mario? If I was an intergalactic vacuum cleaner getting shot at, I'd be like, oh, fucking hell, there's a menorah shooting Q-tips. Get out of the way. Not even the first level boss wants to be involved. Sometimes it doesn't show up at all, and you're stuck in a dead end. What happened? Did the game give up? Oh, that's another $4. Next, number 3. Shitty Illuminator. games! Falar em Action You're not even 52. allowed to see Falar em Action 52, porquê que eu não estou a acabar de ver os itch.io games? Anyway, in this game? ainda falta Real muitos, fun meu. idea. For a room that has about 1,000 light bulbs, it sure goes dark a lot. And they're just decoration. Thought you could light a room with a light? No, you gotta kill vampires. But after you've killed one, you only get 1 second before the room goes dark again. Who wants to play a game that's pitch black? It's so black I could see my reflection in the screen. The question is, how much more black could this be? And the answer is none. And no, you can't go any higher. This is it. Great fucking game. Number 4, GeForce. What? Or Whoa. just GeForce. It's another 2D. É melhor não shooter. tentar, certo? You know what? This would be okay for Atari 2600. The only 2 controls are move and shoot. This game was made in 1991, the same year Super NES came out. Not to mention, if you want to play a good 2D side-scroller game on the NES, try fucking Life Force. And what is this anyway? An inside-out dolphin shooting at roadkill toads? I don't know, I'm just using my imagination. That's all you have when you play this miserable pile of goat shit. Number 5, ooh. Um amigo meu comprou uma dessas consolas para jogarmos nas férias. Tem lá um jogo chamado Harry Steven, onde o personagem é igual ao Harry Potter, mas dá socos, não faz magias. Oh, wow. Potter El Tiny Magias. screen? Really? Oh my god, it's Shipickle, for Jesus jump, Christ. that's the least of her worries. To jump over a hole, you have to tap the B button and then press over. If you're holding the B button like you normally Mas calma, would, it locks. espera. Mas como é que é o jogo? Existe no YouTube?
Ah, man, não vai existir, pois não? E se for ao Google procurar? Harry's Game? Nada a ver. Não vai dar, pois não? You vertically until you Um let parecido. go. Oh, não me digas, é uma ROM hack do. You know what's really weird? Whenever you Como é que se chamava o restart jogo do the Michael menu, Jackson? it Eu acho que ele tinha always- mais que um, mas há um mais popular. Não me lembro. starts at ooze. Is that the programmer's personal recommendation? Well, so far, every one of these games is a bomb. But out of 52, I'm sure that eventually we'll find one that's decent. I hope. Number 6, Silver Sword. Well, green, green, and more green. What is this? A cabbage patch on a golf course? Infested with killer scrotums? This is a disgrace to the NES, the same platform that brought us games like Legend of Zelda. Silver Sword. The sword isn't even silver. Maybe it's corroded. Number 7, Critical BP, or Critical Bypass. Oh, now it's spelled with a Y? Oh, that's dreadful. It's like an optical illusion. Well, that's pretty bad when the game causes eye strain and you can't even fucking look at it. What is this anyway? A pogo ball and a Segway shooting at birthday presents? Ugh, critical bypass. It's critical that you bypass this game. Number 8, Jupiter Scope. Nice, another space shooter. This time you're a dead whale shooting at flaming condoms. That's what it looks like. The screen never moves. It's like Space Invaders, except without many invaders. Half the time, you're just sitting around waiting. Come on, give me something to shoot at. Losing at this game is impossible. Just hold down the fire button and move back and forth. Okay, what's next? Number 9, Alfredo, or Alfred and the Fedek. Yeah, Fedek. You never heard of Fedek? What happened? Estou a ficar deprimido. Where's the fucking game? 14 minutos, pessoal. Well, there's no game here. What happened? Did the programmers pass out, or did they just figure nobody would check all 52 games? Well, that's $4 Bem-vindo de volta. wasted. But I guess I can't say I'm really too excited over playing a game called Alfredo, also known as Alfred and the Fedek. Number 10, Operation Full Moon. Now, Let's that's go. puke green if I ever saw it. The nauseating hue combined with the texture of vomit makes me think that this game ate Silver Sword and barfed it out. Number 11, Dam Busters. Those damn busters. Well, it should have been called Alien Beaver Tomato Fight. That's all it is. You're a beaver shooting tomatoes and navigating through a maze. Oops, dead end. What the Ainda é o shit? You jogo can't número go back? 11? I'm trapped? Yikes, oh You're menino. shitting me. This game is shitting me. Damn. Este era o tipo de piadas que era aceitável. Number 12, Thrusters. Another space shooter. Well, it's the same game as before, just different graphics. Where do they come up with these objects? The I'm running out of graphics. imagination here. I can't decipher anything. Especially when the game starts having a fucking seizure. Number 13, Haunted Hill. Wow, a human being. I can't believe it actually looks like something. Man, her boobs are bigger than her head. It's a shitty side-scroller with the same bad controls as Ooze. Sadly, it's the best game so far. Out of the way, you fucking ghosts. Here comes Mrs. Tits, jumping like she's on the moon. Die, you onion-faced balloon floating, thing. I died É by Bayonetta? touching the air. Number 14, Daqui a 12 minutos acabou-se tipo. A minha voz vai deixar de estar anasalada. Vou deixar de estar a fungar. Tipo, acabou tudo, ok, pessoal? What's this? I died in midair? That seems to be a theme we're running into here. This game
Doesn't even care, Ilegalmente it posso ir para a rua sucks. falar com as pessoas. Então, tudo bem? Gee, Tudo bem how consigo, much money senhora? do we waste so Não, 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 far? eu estou Like totalmente curado. $56, I think. It's already exceeded the average price of a Nintendo game. Number 15, sharks. Yeah, sharks. Sometimes sharks. Most of the time not. Well, you're stuck on this one screen, but you sure have full reign. You can swim through the ocean floor. And that's all it is. Just hope for sharks to come and shoot them. It's pretty cool. Number 16, Megalonia. Another space shooter? Flying through McDonald's arches? No thanks. Number 17, French Baker. Oh man, you're a chef and the Yikes. kitchen is really getting out of hand. Everything's trying to kill you. Hoagies, envelopes, and dog nuts. And what do? Hit them with your rolling pin. And don't drop down. Ah, mas You'll este jogo é... disintegrate. Ok. Se há coisa que este jogo tem, é que ao menos ele é diferente de todos os outros, não é? It's always nice. Não é um space Number shooter, 18, Atmosquake. não é um platformer. Oh, another space shooter? I pass. I'm only up to number 19? Jeez. Fuck. Number 19, Miang. No? The fuck? No what? Okay, No bitches? you move from square to square, hoping that the next square won't make you explode. É Minesweeper. So it's like a memory game that can only be done with trial and error. Good lord. Number 20, Space Dreams. Oh my, what's this gonna be? Why, of course, another space shooter. This time, you're a pacifier shooting at weird dolls, rabbits, and safety pins. Safety pins as enemies in a video game. Where do they come up with this stuff? Gee, what kind of enemy could I have for this game? I have 32 games left I have to program, so I have to hurry up. Ah, safety pin! That'll be perfect. Next game. Number 21, Streamers. You're a clown climbing up platforms like Spider-Man. Ooh, a rabbit in a hat. What Ei, does isso é that cool. do? Eu acho que ele está a ser um bocado hater. É kinda cool. Nothing at all. Streamers. A bag of money? How about that? It turns into a green, frowning face? Is that supposed to teach you a lesson that taking money is greedy? No, I think I'm reading way too deep into it. Oh, then the game crashes. Oh. Number 22, Spreadfire. What is this? They should have called this Shooter Games 52. This time, you're a lobster. You don't go anywhere, and half the time, there's nothing to shoot at. These kind of games must have been the easiest to design. Make a black background, covered in dots, and call it space. You know what? It's getting old. Number 23, Bubblegum Rosie, or Bubblegum Rossi. Yay! I've always wanted to play a game where I'm a little girl shooting bubbles. Wait a Hey, minute, come on, you man, can't why even not? kill people? Well, what do you expect? They're bubbles. You can jump on the enemies. Esta música quase que parece a música Or do wait, can you? Beetle. And Juice? falling in spikes doesn't hurt you. This game has no rules. Number 24, Micro Mike. Wow, look out, Micro Mike. You're going too What the fast. fuck? Even if Isto é o Flappy Bird antes do Flappy Bird. you have the quickest reflexes, you'll never be able to avoid the walls or other random objects that stand in your way. If only Micro Mike would slow the fuck down. Number 25, Underground. Foi baseado Well, na at least it namorada. looks like Underground. Wait a minute, this guy can fall down 50 feet and survive, but if he touches the mushrooms, he spins around like a bowling pin and dies? And what am I supposed to do here? What do I do? Wow, 25 shitty games, and still going. This is an endurance, man. I've never played such a huge compilation of crap in my life. Was the whole idea to make so many shitty games that there'd be no more shitty games left to make? Out of all these, there's got to be at least one that's tolerable. Number 26, Rocket Jock, or Rocket Jockey. Oh, you're a cowboy on a rocket with a lasso.
if you actually used the lasso, that would be kind of cool. But I guess they figured they didn't have enough games that shoot. Yeah, kill those cows. Turn them into a bowl of cereal with a puppy dog. Number 27, non-human. Well, isn't that an appropriate title? Everything about these games are non-human, except for that very human-like face. Or are they aliens? What are these for? Other than Estou the sem palavras faces neste just being momento. the area where you die, which takes up half the screen. Ugh, you know you're playing a great game when you can't even jump over a hole. Ugh, you can try all day, but you'll always fall down into the purple dimension of green faces. Number 28, Crybaby. By now you'd be crying, so it's like the game is mocking you. Okay, what's wrong with this picture? Baby, adult, baby, adult? Then what about him, huh? What the hell's going on here? Why does the floor look like ice cube trays? What are you attacking with? Why do you die when you fall off the furniture? Why? What? Why? Number 29, Slashers. Slashers? I thought it'd be like a horror game. Instead, it's a poor man's version of Double Dragon. Saying that is being extremely generous. It makes bad dudes look like a masterpiece. At least the backgrounds change. What are these, beer steins? You're not even allowed to walk past anybody. When an enemy appears, you stop dead in your tracks and can't move until you have a punching match to the death. There's zero strategy, you just mash buttons. And what are these, hookers? I guess this guy doesn't understand the concept of a hooker. You're supposed to fuck her, not fuck her up. Die, boob lady! Number 30, Crazy Shuffle. 5 Could the minutos. characters be any smaller? You're a tiny, indescribable object shooting tiny dots at other tiny objects. Sounds like fun? Well, guess what? It isn't. Number 31, Fuzz Power. Well, fuzz is right. You're some guy with a big nose, big feet, and lots of fuzz. You roll around fighting blow dryers and hair combs. What's that? Popcorn? Oh no, I'm getting hit. I'm losing my Bro, fuzz. dessemos Now uma I'm pausa disto, naked. meu. Yeah. Whoever came up with this is an asshole. Whoever came up with this is an asshole. Ass. Hole? Asshole. Television makes a lot of sense. Number 32, Shooting Gallery. The easiest shooting game ever. The targets never disappear until you hit them. There's no time limit. You never run out of ammo, and you can't die. Which Sounds means like the game perfect will game never for end. me. Fortunately, you can go back to the menu by pausing the game and hitting select. Ugh, except for this game. The one fucking game that doesn't end crashes when you try to quit. Reset. Number 33, Lollipop. Are you kidding me? Why not a sword or a machine gun? Who wants a fucking lollipop? How do you climb up a ladder? Want to take a guess? Pushing up on the D-pad? No, you jump. Who the hell jumps up a ladder? And you know what? The controls in all these games are so bad, I've forgotten that B is jump and A is attack. I've been playing for so long, I've sort of adapted to its crap factor. I swear, next time I play a regular platformer, I'm gonna try jumping with B. Number 34, Evil Empire. Oh, game sprites so small you need a magnifying glass? That seems to be a theme here too. Look at that. There's some crazy shit going on over there. I want to join the party. Oops, dying in midair. I can understand dying because you're jumping from too high, but can't they at least make you die when you hit the ground? Number 35, sombreros. Well, I guess you're wearing a sombrero, shooting at vacuum cleaners on the street. Not much to say. Isto é que é o verdadeiro Duke Nukem 64, meu, certo? Não, desculpa, Forever. I've lost all hope. 52 games, they all probably suck. I could think of some pretty bad games, like Little Red Hood. That's a horrible game. But at least it's one horrible game, not 52. You know what's more fun than playing Action 52? 52 card pickup. You know how you play that? E ainda no outro dia falamos disto, Pick up the Otávio. cards. Number 36, Storm Over the Desert. 2 minutos. Another title screen. So you're Jesus. an army tank shooting at other army tanks, which happen to be pink. Also, there's no way to die.
Anything you touch will explode. Those pink tanks are fucking pussies. What the hell? A giant Saddam Hussein? How did they fuck up the scale this bad? The soldiers aren't giant, so why Saddam? Now I'm getting tired of this. Can someone at least try to kill me? Hey you, get over here. Pause and select. Get me out. Well, at least we're in the home stretch, the third and final menu screen. Another thing that gets incredibly annoying is whenever you die or reset, you have to go back to the first menu every single time. So it's hard to keep track where you left off. Number 37, Mash Man. Well, Mash Man looks like Fuzz Power with clothes on, jumping on eyeballs in front of Legoland. Ugh, next game. Number 38, They Came. They came from where? From space? No, that can't be. Ugh, next. Number 39, Laser League. Well, I'm glad they spelled laser with a Z, because that's how you say it. You don't say laser. By the way, horizontal 2D space shooter. Next. Number 40, Billy Bob. This is different. It's like Indiana Jones. Oh, é o except Prince of it's Persia. Billy Bob. I'm kind of stunned that this game has some fluent animation here. Of course, I should have learned. In Action 52, you cannot jump down. You will hit the air so hard you will die. You can't jump to the ledge either. That doesn't work, and if you stand there too long, you die. So how do you get over? I don't know. Second screen of the game, and it's a dead end. Clássico. Number 41, City of Doom. You're climbing the tallest building in the world while the tenants throw bowling balls at you. That's it. It goes on and on and on. How tall is this building? It must lead into outer space. Oh no, please, please not space. Number 42, Bits and Pieces. Ooh, a monster game. You're a guy in a cemetery jumping over monsters. That's it. You jump and jump and jump. You know what would be nice? An attack? Tô curado, pessoal. Or how about a health bar? How about... Como é que chama a música? É isto? Vem, a vida é um convite para estares à vontade, com nós. Mas eu não bebo. Lavar o cabelo. Cem por cento curado, cara. E aí, cara? É mesmo assim, puto. Vou lá com anything like a normal fucking game. What were they thinking? Number Vou lá com grande 43, MCA. Beeps and Blips. You're a shape shooting at other shapes. What are these? Reject sprites from other video games thrown together? Number 44, Manchester. A guy jumping on music boxes, punching in the air. Yo, I don't get it. it's pretty Number badass. 45, Boss. Who would think boss means a frog running around with a gun getting ambushed by falling bombs? That's what they should have called it, bombs. There's no way to avoid them. If you go too early, the bomb gets you. If you go too late, the next one gets you. Number 46, Dead Ant. You're an ant trying to make other ants dead ants. Like Dead Pink ant. Panther, dead ant, dead ant, dead ant, dead ant, dead ant, dead ant. But if the ants make it to the bottom of the screen, you're fucked, because you can only move left and right. What makes this ant different from the rest? Oh, it's pink. And anything pink in this game sucks. Number 47, Hambo. A pig version of Rambo? That would be fucking No, cool. that would have been too clever. It's just a guy jumping over 8 balls and shit. Or trying to jump over. This is fucking horseshit. How'd they fuck up the jumping control so bad? Have the programmers ever played another video game?
Moving on. Number 48, Time Warp Tickers. It's one of those games, Alive. You're a pair of fingers in checkerboard land with upside down doors. What kind of drugs were they on? Was this game even made by a human being? Time? When you kill things, it says time? What It's does one of that those mean? Time to play another philosophics. fucking game? Number 49, Jigsaw. Philosophic game. It crashed. Oh, thank God. Next game. Number 50, Isto faz com que só tenha 50 Another jogos. beat 'em up, if you even call it that. Mas olha, No não ter. strategy, just mash buttons. Há uma cena incrível. Então, 52 jogos, 2 crasharam, mas eles não são. Nenhum deles parece-me ser clone do outro. Quer dizer, talvez alguns, mas não eram totalmente iguais. Number 51, Robbie the Robot. More like Robbie the sunglass-wearing Bart Simpson look-alike in a blue dress. Guess how this game works. You move to the right and shoot. That's all. Nothing can stop you. You could literally play this game with your eyes closed. Tudo bem, mas não eram clones. Until the second level, when there's holes. Pelo menos, talvez um ou outro fossem mais ou menos. I can't believe they sold this shit fest for $199. That's about how much it costs Jesus for Christ. a video game console. Pretty much. You could take $199, stand on a Meu, $200? Quando é que isto foi? Nos 90s? Holy bridge shit. and just throw it all away. That's a lot of You'd money. rather do anything than spend it on a broken down, dysfunctional disaster of video game programming. With games that crash, hideous jumping control, random 91. characters, micro... Olha, queres outra coisa? Queres uma cena verdadeiramente insane? Esta treta. Eu acho que isto era tipo $900. E saiu em 1990. Tipo, ninguém tinha dinheiro para comprar isto. Tinhas de ser podre de rico para... Tinhas de ser podre de rico para ter dinheiro para isto. E se fosses podre de rico, o mais provável era não gastares num fucking pile of trash, certo? microscopic sprites, a marathon of mediocre 3DO era space 700, não shooters, dying sei. in mid-air. Não sei. Espera aí, já agora. Tunga. Talvez isto diga... Não vai abrir? Não? Não há nada para ninguém? Xiça, está todo fodido o meu PC. Eu não sei se tem price. Está aqui? Holy shit! Ainda mais. Ainda mais do que eu me lembrava. Tipo, ninguém tinha esse dinheiro, meu. Está aqui. Isto também era muito dinheiro. Em 93 não era tanto, não é? Isto é bem mais affordable, mas ainda assim é estúpido, porque é como eles próprios dizem, tu já tinhas... Tipo, as casas já todas tinham uma... Já tinham todos uma Nintendo, uma Sega, que eram para aí $200. Podia jogar um Ganda Gex. Sega Genesis. Eu não lembro se... Eu não sei se isto vai dizer o preço. Se calhar diz aqui. Estas coisas eram muito mais baratas. Está aqui. Até é caro. Espera aí. European version of Mega Drive was released in 1990.
Ah, mas isto não é o preço. Provavelmente era um bocadinho mais barato na América. O CDI é um carro. O CDI é bem mais que, foi mais que o dobro. Não, 4 vezes o preço do meu carro, acho eu. À volta disso. Man, insane. There, Aquele asking price é completamente irreal. problems with proportion, misleading titles, misleading power-ups, embarrassing weapons, teaser-inducing backgrounds, lack of enemies, games you can't win, games you can't lose, games that make no sense whatsoever, shitty graphics, shitty music, shitty menus, and a fuck ton of other things. It should have been illegal for them to sell this rotten shitload of putrid Claro que devia ter sido ilegal. That's the fun part. fuck for any price. I feel humiliated Era um free for all nesta altura. to live on the same planet as someone who designed an electronic abomination of this magnitude. Could they have tried making one good game as opposed to 52 horrible games? Quality over quantity. That's our lesson here. Well, there's one game left, so it has one last chance to redeem itself. Hong Kong Could this be the 97. one that all Que que the tem? effort went into? Could there be a cherry on top of this shit sundae? We can only hope. Esta música é tão boa, meu, foda-se. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Sabes qual é o jogo, não sabes? É o chillin. Chillin é muito fixe. Tunks, 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 tum, 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 tunks, tunks, tum, tucu, 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 tunks, 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 tum, 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 tunks, tunks, tum, tucu, 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 tucu. É este toga. Chillin. Last episode, we looked at the masterpiece of shit that is Action 52. Now, we're looking at the last game. É fucking slaptastic. Cheetah Man. Slaptastic? Fuck, can't say. There's a comic book that came with the game. Ah, eu não estou a perceber, meu. Ainda estou meio fungoso, meu. O que é isto? Action figures and merchandise. They must have spent all their focus on this one game. So this one's got to be good. Right? It sucks! Monkey butts! Let's go off this fucking press! Okay. Tenho que me swap para ficar. Se calhar. Well, it's not as bad as the other games. For one thing, it actually has a story. The Action Game Master was at home playing his video game when suddenly an arm reached out of the TV and pulled him inside. Yo, watch the gonads. When he looked up, he saw 3 gigantic yellow bodies. It was the Cheetah Men. Oh, really? He began to explain. The Cheetah Men told of the enemies here in the game world. Don't worry, we will fight for you. The Cheetah Men ran off. And now, the Cheetah Men. What kind of story is that? The Cheetah Men are fighting for It's a pretty good story. some gamer that got sucked into the TV, whom we never refer to again? What's this, a crotch burglar? Yeah, burglar's your crotch. Oh yeah, the enemies in this game are so inspired. Quero They ver. resort to recycling characters from other Action 52 games, like Boob Lady and Saddam Hussein. Dude, think about it. A giant cheetah jumping over Saddam Hussein. Whoa, I never thought I'd see that. That's weird. Whenever you hit somebody, the music pauses for a brief moment. Fuck yeah. As far as the gameplay goes, there's not a whole lot to say. You just move right and kill everything in sight. What the hell? I can't go up? I can't go right either? Oh, you gotta go right before you can go up. That The makes classic. a whole lot of sense, just because the screen didn't move all the way. Now what's this? I can't walk past a hole? Even though I'm as high up as the game will allow, if you can only pass the hole from below, why is there such a big space up there? Not to mention, why couldn't the cheetah fall down the hole instead of exploding into 4 glowing orbs? Oh, and guess how the level ends? Like that. It just stopped. What more do you expect? Welcome to the most awesome glitch of all. I'm jumping perpetually in midair. Yeah, I could do this all day. That's no problem. Oh, what the fuck? I went through the top of the screen and came out the bottom and died?
You might say it's my fault for cheating, but come on, when I fall down, I don't drop through the ceiling and live. Besides, there's more enemies in the air than on the ground, so I don't recommend it. In level 3, you're a different cheetah man. This is where the game starts to get hard. First of all, to die, all it takes is a few hits. Then because this big tub of fuck is such a large target, you can't duck either, so there's not much you can do to avoid all these projectiles. The jumping glitch only gets you so far. Fuck. Fuck. Oh no! Wait a minute. A 1-up? And it skips me to the next level? Aw, kick fucking ass! Life is kinda cool sometimes. But here's the weird part. The next level's supposed to be 4, but it's called 3. So there's 2 level 3s? It begins with this bizarre flashing disco strobe with Tetris blocks. What's that all about? And what's this? A health bar? I have a health bar all of a sudden? Well, that's convenient. I don't know why it's not in the other levels. And now the jumping glitch doesn't work anymore? The rules of jumping change from level to level? The major reason why it's so difficult is because you outrun the screen, so you're always taking damage from enemies that you can't see until it's too late. I mean, look how far to the right I am. Aw, shit. You gotta jiggle back and forth just to get the screen oriented properly. Rhino Man here, or Rocksteady, whoever the fuck he is, he kills you in one hit. Doesn't matter how much health you have, he runs right in and you're dead. The only way to beat him is to very slowly inch your way up, and as soon as he appears, you run all the way to the left. If you're just a hair too late, you're dead. Then you have to make very subtle taps with the D-pad to get yourself facing right, and one tiny step forward, just enough so he can't touch you. What a boss. It's like the only way to beat this game is to cheat. Guess that's why it's called Cheetah Men. Now we're up to level 4, which is actually 5. This time you get a cheetah that shoots arrows with a crossbow. You'd think that would make it easier. But no, the arrows never hit anything. They're too small and you can only shoot one at a time. It doesn't matter how careful you are, the enemies will always sneak in a hit before you can kill them. By the way, the health bar's gone again, but the formula's the same. 3 or 4 hits and you're dead. And I die on the first 3 or 4 enemies. Wow. The fuck nuggets who made this game thought they were going to make action figures and it was going to be the next best thing to Ninja Turtles? Well, that's the end of Action 52. But they made a Cheetah Men sequel. Oh yeah. You know how with a bad game, sometimes you wonder how could it have even made it in the stores? Well, this is a case in which the horror was so unspeakable, the game was never released. The cartridges were taken to a warehouse where they remained for years to come. It was never meant to be played. Then, in the late 90s, a massive break-in took place. The cartridges were discovered and became valuable collector's items. That's a true story, except that the real story was probably a little less dramatic than that. Only 1,500 of these games are known to exist, and they command outrageous prices on eBay. I don't know if I should consider myself lucky or not, but here it is, the unholy grail of gaming. Would you believe that this game is so bad it doesn't even get its own cartridge? They recycled the same plastic casing from Action 52 and put a Cheetah Man 2 stick on the back. Let's pop this golden turd in and give it a go. The plot involves a Dr. Morvis who creates an ape-man to fight the Cheetah Men. At least it explains who the villains are that... Os scripts dele eram muito fixe, eu acho. This time, and no mention of the stupid Game Master. The gameplay and graphics are similar to the first Cheetah Man, and it reuses the same music. Sim, pensei que sabias. Ele tem... ainda há bocado o vídeo que vimos anteriormente fala do gajo que fez aquilo. Chama-se Nin Toaster. Geez, at least try to do something different. If they made Cheetah Men versus Chester Cheetah, that shit would be the motherfucking ass. The only thing original about this game is that you shoot tornadoes with a crossbow. Yeah, next time there's a tornado ripping through town, just shoot an arrow at it. At least there's a health meter this time.
But how many hit points do I have? A half and 2.5? The glitches are out of control. Blocks randomly change color, there's a stone nugget that keeps appearing out of nowhere, and what is that? The game's taking an 8-bit shit. You'd think they would have ironed out all the flaws and improved all the mistakes made the first time around. But no, somehow they actually made it worse, like pouring salt on an open wound. You die by jumping. Yeah, if you walk and fall, you're fine, but jumping from a great height, you're fucked. Genius. Oh, come on, I can't land on that thing? Then why is it there? The biggest issue is not being able to duck. You couldn't duck in the first game either, but here, 90% of your enemies are on the ground. That's a major problem. I still can't accept this fact, so I'm always hoping in vain that if I press down hard enough, it'll duck. Sometimes enemies come in pairs. You can't even jump over that shit. They can't hit me here, right? What? Let's see that again. You can't even stand above the enemies. The only enemies that aren't on the ground are up in the air. Can't jump over, can't duck, and can't even shoot with a straight shot. You have to pull off a tricky jumping shot, but the enemies appear so quickly you don't have time. The second level boss, on the other hand, is too easy. All he does is run to the right, never jumps, never throws anything, never changes pattern, just runs in the same direction until he's dead. Level 3, it's the big cheat again. Since all the enemies are stationed on the ground, the jumping glitch actually works favorably this time. But I don't feel bad about it. You know what, game? All the shit you put me through the first 2 levels, now it's my turn. Yeah, you wanna play dumbass? Well, double dumbass on you, motherfucker. You swine, you son of a motherless goat. Jesus. Man, que anúncio fucked up, meu. Level 3? Both games have 2 level I don't 3s? get How'd it. they repeat the same mistake twice? Eu não sou uma boa pessoa. Maybe it was intentional. Now it's time for the 8-man. Oh, get your Ainda head. por cima, há uma parte muito. Há uma parte do anúncio que não funciona nada bem, que é tipo, dormiste bem a noite anterior? E eu, dormir. Out of my Olha crotch, este. you monkey fuck. You won't get me this time, you son of a bitch. Whoa, speaking of monkey fuck. Get back here, you shit biscuit. Where'd he go? He's not coming back, is he? Oh, man. Alright, so can I jump up and kill myself? No? Not this time when I need it? This is limbo. This is purgatory. The only thing I can do now is reset the fucking game. You're not gonna get away this time. Yeah, bitch. Well, I beat the game. At least I got as far as you could possibly go before it fucks out. Well, this is where I'd end things. But there's yet another Cheetah game. Yeah, Action 52 on the Genesis. They just couldn't leave it alone, could they? Well, you'd think it would be the same as the NES version, except for enhanced graphics, but believe it or not, it's totally different. So before we can move on to the last Cheetah game, let's take a quick look at what these assholes shat out this time. That music is so Genesis. It's nice we have outer space on the title screen. I mean, at least they're being upfront with it this time. Look at me, I'm shooting at strands of vomit in Space Town. But to tell you the truth, there's not that many space shooters. There's only about 6. That's kind of astonishing. They probably made up for it with the abundance of puzzle games. There's nothing wrong with something that challenges your mind, but this went way overboard. It's called Action 52. I want some action. Besides, if Ui, you're foi gonna make a scammed. puzzle game, Foi you scammed. at least have some instructions. Puzzle games são scams, não There's a é, game called Aleph? Echo, which is basically Não, só são Simon scams Says. se forem turnos. Come on, that thing was in every toy store in the 80s. Did we really need a watered down version on a Sega Genesis cartridge?
There's definitely more of a variety here than on the NES. There's a pinball game, a boat game, a skiing game, and a handful of different action games. But they're all just shittier clones of mediocre NES titles. There's a flying game that's worse than Top Gun, and there's a racing game that's a shittier version of Rad Racer. There's also a tank game based off Storm Over the Desert. Remember in the NES version, you're invincible and anything you touch explodes? Well here, it's the total opposite. You can't even touch a soldier. What kind of tank is that? Then there's games that are too easy. In Alien Attack, if you just keep running right and shooting, nothing will stop you. In the ninja game, you can actually run through everybody. In Bombs Away, you're running through a village avoiding bombs, but they'll never hit you as long as you keep moving. You can also jump like you're on a trampoline. Look at him, he jumps higher than the houses. And there's nothing to jump over, no holes, no obstacles, nothing at all. There's also a boxing game where the same thing happens. Have you ever seen a boxing match where somebody jumped, let alone 10 to 20 feet in the air? Another theme I've noticed is roadkill. There's a game called Freeway, which is an exact clone of an Activision game called, Freeway. They didn't even change the title. Instead of a chicken running across the street, you're a dog. Jesus. That's horrible! The poor dog doesn't just get run over, it gets smushed into pieces! The other roadkill game is Skater. You're some kid on roller skates jumping 50 feet in the air, of course. And most of the obstacles are dead cats. At least I'm pretty sure they're dead. Why else would a cat be laying in the road? Tell me, if you're programming a video game and you have a choice of all the things that could be on the road, like mufflers, puddles of oil, traffic cones, hubcaps, fallen trash cans, open manholes, of all the things you could put there, why does your imagination go straight to dead cats? The names of these games are as mystifying as before. The tank game is called Norman. Mas olha, vou ser honesto, Action 52 no Mega Drive parece bem fixe. Is Norman the name of the guy in the tank? Then there's Sunday Drive. Yeah, just chilling out, going for a nice, relaxing Sunday drive, speeding through traffic at 100 miles per hour on a 5-lane highway. There's no accelerator, all you get is a horn, which doesn't do a damn thing. Yeah. Oh look, Segaville, next exit. Again, and again, and again. For a non-existent exit, it sure has a lot of signs. There's a lot more two-player games this time around, so if you're playing by yourself, that's just more games you can skip. Dino Tennis is pretty funny though. You're two dinosaurs whacking a caveman back and forth. And a purple dinosaur? Really? Don't we have Barney? Isn't that enough? They recycle the same grunt and scream sound effects countless times. Even the spaceship screams. They must have been really hard pressed coming up with ideas to fill 52 games. This one called Apple Até Seed para o is just a tamanho farmer do catching apples. cartridge. Hell shit, motherfuckers. Damn apples come out of trees so fast, motherfuckers. Then there's this shitty drawing Não vais conseguir game. meter muitos Yeah, soundclips, try certeza. drawing with the D-pad. Game number 51 is called First Game. Seems like a contradiction. Why isn't it the 51st game? Well, guess what? It's Pong. This blows my mind on so many levels. First of all, just the fact that they had to use Pong to fill one of the games. Second, that Pong even exists on Sega Genesis. And third, that the first game? Like it's the first video game ever made? That's debatable. The Odyssey came out the same year, and that was being worked on since the 60s. And before that, there was Space War, and if you really want to go back, there's those old games made out of radar equipment like Tennis for Two. So that's all they got for the Jogos feitos 51st pelo Toga, meu. As for the 52nd game, there is none. It's just a trial run of the hardest levels from the other games. So technically, it shouldn't even be called Action 52. There's only 50 games. But at least they're all functional. Only once I've had a game crash, and it worked after I reset the Genesis. So just being able to play all the games is more than can be said for the NES version. As for the games with identical titles, they're all different and improved from their NES counterparts. In Ooze, you can actually jump better. In Dead Ant, your ant can actually move up and down. And in Sharks, there's blood. So, let's move on to Cheetah Men, so I can clean my hands of this Action 52 shit.
For some reason, this time it's game number 13. I guess they realize that there's no sense saving it till the end because it's just as shitty as all the other games. Bora fazer jogo. There's no story this time. No explanation, no intro, just a title screen, and then it drops you straight into the game. Is this the badass 16-bit version of Cheetah Men we'd hoped for? The background looks like the wallpaper in a baby's room. And the music, well, just listen. Esta música não... Sounds like... Ok, esta música não vos soa a música de youtuber desta altura. Dizendo, hey guys, I'm fucking quirky, haha. Something you'd hear if somebody slipped on a banana peel. Even the NES music was better. One-hit deaths? Isn't that great? How do I keep dying on this same part? I know you're coming. I know you're coming. Ah, fuck! It's because you outrun the screen. Why's it gotta be like that? And what's up with the punching? When you tap the button just once, it throws 2 or 3 punches. You can only punch while standing still, and if your timing isn't perfect, it leaves you vulnerable. Well, I've made it to the end of the screen, I think, so my only guess is that you're supposed to collect all these cheetah icons. I mean, who knows? It's not like the game gives you instructions. Oh, and after you die, just once, all the icons are back, so you might as well just reset. Ugh, getting on these vines is such a bitch. Ugh, and look at that. Am I on the vine, or what? I'm not gonna let that thing kill me this time. Oh, there's a bat. Oh, you mother of an ass! Look at this situation. Yes. No! I can't even beat the first level, and I'm trying as hard as I can. Oh my god, no, no, no! I don't believe it. I just can't believe it that this is even less playable than the NES version. You'd think by now they'd come back down to Earth and unfuck themselves. But you know what the really good news is? I'm done with Action 52. E é isto, vamos para a cama, pessoal. Qual é o botão de ir embora? 6. Yeah. That music is so Genesis. Xbox 1000 grau. Não se esqueçam de ver os vídeos disso. Oh my god. Ainda tenho que... Peraí, eu tenho que me ir embora no Hollow Knight. Epá, este jogo estava ligado, meu. Este jogo é bué fixe, mas... Damn. Às vezes... não é hora de jogar. Às vezes é hora de chilar. Portem-se mal.